சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை. ஸோ அதனால் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து வீடியோ போட முடியல. இனிமேல் என்னன்னாலும் கண்டினியூஸாக வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கோல்ட்னால கொஞ்சம் வாய்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் இது பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, செகண்ட் யூனிட்டில் 100 கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ 101 பார்க்கலாம். ஓகே, பை திஸ் our second and our last debate and our fate is fixed and we shall know on our state. இது யார் சொல்லியிருக்காங்க? அப்சலாம் அண்ட் ஆக்கிடோப்பல் போயமில் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, அப்சலாம் சொல்லியிருப்பார். ஓகே, த ஸ்பீக்கர் இன் த போயம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த லிவ்ஸ் ஆஃப், கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா த புவர் அண்ட் அன்னோன், ஆப்ஷன் பி. அண்ட் தென் 103, in the poem the rude or simple graves represent, correct option பார்த்தீங்கன்னா option A, the finality of death. And then 104 question, but things are often rashly said and yet more rashly done. Who speaks these words in Absalom and Ahitophel? Correct option பார்த்தீங்கன்னா option C, David. And then 5th question, grace elegy written in a country churchyard is a meditation on, correct option பார்த்தீங்கன்னா option B, life and death. In the poem the plowman is depicted as, plowman, correct option B, a wise philosopher, correct option பார்த்தீங்கன்னா C, a humble working man. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் C, a humble working man. And then 107 question, the poem reflect on the idea that dash, correct option A, death. And then the poet speaks of the path of glory that leads to dash, correct option C, same, death. The poem's tone can be described as, correct option B, reflective. Not 10, the boast of hurry and pomp of power and all that beauty, all that wealthy ever grave. Who speaks these words in the elegy written in a country churchyard? Correct option A, speaker. In the poem Grey lament the loss of dash, correct option B, the fame and glory, correct option, okay, B. And then 112, the speaker suggests that the people buried in the country churchyard live dash, correct option B, full of hardship and toil. And then 113, the poem's central message is that, correct option A, fame is fleeting. Okay, and then for 114, the village bell in the poem symbolized, village bell எதில் symbolize பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா B, the passage of time and morality. And then the grey expresses desire for the dead to be remembered for their dash, correct option B, good deeds. And then 116, Andrew Marvel gives a description of the garden and the following lines from the garden. ஸோ இவ்வளோ பெரிய லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, annihilation, all that's made to with a green thought and green shade, here at the fountain sliding foot அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சம் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா B, geographical. And then 117, Samuel Johnson life of Milton is part of famous work Leaves of the, correct option B, English poet, Leaves of English poet. And then 118 question, Johnson criticized Milton political views describing him as a strange dash, correct option B, Republican. And then Milton's major contribution to literature according to Johnson in his epic poem, correct option A, Paradise Lost. And then Johnson praises Milton's poetic abilities but criticizes his,
Correct option D, use of a blank verse. And then 121, according to Johnson, Milton education began at dash school. Option C, Sispout. 122, Johnson described Milton's style in Paradise Lost as dash but grand. Correct option D, obscure. Johnson criticized Milton as a lack of dash in describing character in Paradise Lost. Correct option C, variety. And then Life of Milton, Johnson notes the Milton went blind while working on option C, Paradise Lost. 125, Johnson calls Milton a dash poet due to his involvement in politics debate. Correct option B, political. And then Johnson criticized Milton's use of dash in his epic poetry, arguing that it limits accessibility. Correct option B, blank verse. 127, according to Johnson, Milton's greatest flaw was his dash temperament. Correct option B, arrogant. B option. Okay. Johnson viewed Milton's depiction of Satan in Paradise Lost as dash. Correct option A, sympathetic. And then Johnson appreciated Milton's knowledge of dash literature and its influence on his work. Correct option B, classical literature. Then 130, Life of Milton. Johnson described Milton's political prose dash but powerful. Correct option C, rude but powerful. And then Johnson was critical Milton's support for the execution of dash. Correct option B, King Charles I. Johnson claims that Milton's imagination in his poetry dash. Correct option B, boundless. According to Johnson, Milton wrote his early poems such as El Allegro and Il Penseroso during his time at dash. Option A, Cambridge. Johnson accuses Milton of neglecting dash in favor of personal ambition. Correct option B, family. And then Samuel Johnson acknowledges Milton's ability to combine dash and poetry effectively. Correct option C, religion. Johnson believed that Milton's works was shaped significantly by his experience during. Correct option B, English Civil War. The path of glory lead to the grave. Who speaks these words? It is written in a country churchyard. Correct option A, the speaker. The poet reflects on how many peoples live dash after they pass away. Correct option B, fade into obscurity. Grave writes that the mute or silent graves. Correct option B, do not boast of achievements. And 140 question, the poet contrasts the humble graves with the grandeur of dash, forest and nature. Okay, இந்த வீடியோவில் 140 questions பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். மீதி இன்னும் 370 questions இருக்குது இதில். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். எல்லோரும் நல்லா படிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.